Assalamu alaikum. We continue today with this bell circuit. نكمل اليوم مع دائرة الجرس هذه. First, what do we mean by a circuit? أولا, ماذا نعني بالدائرة? So this drawing shows a circuit. فهذه الرسمة تظهر دائرة. Here we have an electrical power source. هنا عندنا مصدر للقوة الكهربائية. We have a battery here. عندنا بطارية هنا. You can see the positive and negative. تستطيع أن ترى الموجب والسالب. So one wire comes out here to the load. This is the load here. فسلك يخرج من هنا إلى الحمل. هذا هنا هو الحمل. And another wire from the other side of the source goes out to the load. وسلك آخر من الطرف الآخر لمصدر الكهرباء يخرج إلى الحمل. Let's open the circuit here. لنفتح هذه الدائرة هنا. So now there is no path for electricity to travel on. فالآن لا مسار للكهرباء لتتنقل عليه. So electricity from the source will not reach the load. فالكهرباء من المصدر لن تصل إلى الحمل. So electricity needs a full circuit. فالكهرباء تحتاج إلى دائرة كاملة. So electricity comes out of the source, goes out to the load and comes back to the source. فالكهرباء تخرج من المصدر إلى الحمل ثم تعود إلى المصدر. So that's a circuit. فهذه هي الدائرة. So the push button will open or close the circuit. فزر ضغط الجرس سيفتح أو يغلق الدائرة. So always think of a path between positive and negative through a load. فدائما فكر في مسار بين الموجب والسالب خلال حمل. So we have a source and a load and a way to open and close the circuit. فعندنا مصدر وحمل وطريقة لفتح وإغلاق الدائرة. So our circuit here. فدائرتنا هنا هي داخل كوابل. It is inside cables. The source of electricity is here. مصدر الكهرباء هنا. So we have one wire come out of one side of the source. فعندنا سلك واحد يخرج من طرف واحد من المصدر. And the wire reaches one side of the switch. والسلك يصل إلى طرف واحد من المفتاح. Another wire comes out of the other side of the switch, goes through this cable, out through the other cable to the load. This coil here, this solenoid. سلك آخر يخرج من الطرف الآخر للمفتاح خلال هذا الكيبل ثم يخرج ويعود خلال هذا الكيبل إلى الحمل. هذا هنا الملف اللولبي. Copper windings become a magnet when electricity runs through them. لفائف النحاس تصبح مغناطيسا عندما تجري الكهرباء خلالها. So the copper windings are the load. فاللفائف النحاسية هي الحمل. Now the red wire comes out of the other side of the load. الآن السلك الأحمر يخرج من الطرف الآخر للحمل. And it goes to the other side of the source. وهو يذهب إلى الطرف الآخر من المصدر. So now you can see there is a circuit here. فالآن يمكنك أن ترى أن هناك دائرة هنا. So trace the wires from the source to the key. فتتبع الأسلاك من المصدر إلى المفتاح. المفتاح هنا غير مغلق. The key here is not closed. ومن المفتاح إلى الحمل. And from the key to the load. Along this white wire. على طول هذا السلك الأبيض. Then electricity will run through these coils. ثم ستجري الكهرباء داخل هذه اللفائف and then go back to the source through the red wire.
ثم تعود إلى المصدر خلال السلك الأحمر. So now here by the doorbell، فالآن هنا عند جرس الباب. A spring prevents the button from closing the circuit. زنبرك يمنع الزر من إغلاق الدائرة. So when the button is pressed we have a complete circuit. فعندما يضغط الزر يكون عندنا دائرة كاملة. So we must recognize the circuit and its parts. فيجب أن نميز الدائرة وأجزائها. Now let us look at some images. الآن دعونا نرى بعض الصور. I am removing the push button. أزيل زر الضغط. The new button with 2 screws. الزر الجديد مع برغيين. هنا أربط السلكين. Here I am tying the 2 wires. In the circuit we are studying, we only have one cable coming into the chime. في الدائرة التي ندرسها عندنا كيبل واحد يأتي إلى الرنان. 3 مرابط للأسلاك هنا. 3 tying points or terminals for wires here. With 2 wires we can only use 2 terminals for the front door or the back door. مع سلكين فقط نستطيع استعمال مربطين للباب الأمامي أو للباب الخلفي. This is a part for an electronic bell. We did not talk about it. هذه قطعة لجرس إلكتروني لم نتحدث عنها. In the circuit we are studying، في الدائرة التي ندرسها الكوابل تظهر هكذا. The cables appear like this. السلك الأبيض من أحد الكوابل. The white wire from one of the cables connects to the other white wire. يتصل بالسلك الأبيض الآخر. The red wire from this cable goes to this terminal. السلك الأحمر من هذا الكيبل يذهب إلى هذا المربط. And the red from this cable comes to this terminal. والأحمر من هذا الكيبل يأتي إلى هذا المربط. So in the circuit we are studying, that's how the wires are connected to the transformer. ففي الدائرة التي ندرسها هكذا وصلت الأسلاك إلى هذا المحول. In the video that I'm showing, I only have 2 wires in one cable. في الفيديو الذي أظهره عندي سلكين في كيبل واحد. هنا أصل سلكين بالمحول. Here I connect 2 wires to the transformer. Thank you for listening. Next time inshallah we continue with a different method to wire a doorbell. في المرة القادمة إن شاء الله نكمل مع طريقة أخرى لتوصيل جرس الباب. السلام عليكم.